So happy to be here among you, great poets and great listeners. Thank you, Kritya and Jedi, for inviting me for this splendid poetry performance. ചർമ്മരോഗം. പൊള്ളിപ്പൊളിഞ്ഞ ഒരു പഴയ ചുമർചിത്രം പോലിരിക്കുന്നു നിന്റെ ഉടൽ. കണ്ണാടി അവളോട് പറഞ്ഞു. ചുവപ്പിലും ഇളം തവിട്ടിലും വെളിച്ചവും നീര കലർന്ന കരുവാളിപ്പിൻ നിഴലുമുണ്ട്. ഏതു ദേശത്തെ ചിത്രരഹസ്യമാണ് നിന്റെ ഉടലിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? അൽത്തമിറ, ഈജിപ്റ്റ്, ഗ്രീക്കോ റോമൻ ഏതുമാകാം. അത്ര പുരാതനം, കട്ടി കുറഞ്ഞ തൊലിയടർന്ന നിന്റെ ഉടൽ. ചെതുമ്പൽ നിറഞ്ഞ കൈപ്പത്തിപ്പുറത്ത് കുന്തമുനയിൽ പിടയുന്ന ഒരു മാനുണ്ട്. തോളിൽ ഇളം കറുപ്പിൽ അമ്പുകൊണ്ടടി തെറ്റിയ കാട്ടുപോത്ത്. മായ്ക്കരുത് നീയത്. ഗവേഷകർക്ക് ഭാവിയിൽ അതിനെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിന്റെ തുടകളിൽ പൂക്കൊട്ടയിൽ പൂനിറയ്ക്കുന്ന യവനസുന്ദരിയുണ്ടല്ലോ, അവളുടെ കൈ നിന്റെ മുട്ടോളം എത്തുന്നു, വിരലറ്റത്ത് ഒരു മങ്ങിയ വെളുത്ത പൂവുമായി. അവൾക്ക് സവാരി ചെയ്യാൻ ബൈസണിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും വേണ്ട. അതാകട്ടെ നിന്റെ മാറിൽ മുക്രിയിടുന്നുണ്ടല്ലോ, കടും കറുപ്പിൽ. അതിന് പുല്ലും വൈക്കോലും കൊടുത്ത് വളർത്തുക. സ്റ്റിറോയിഡ് ചേർന്ന മരുന്ന് തേച്ച് നീ അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യരുത്. കണ്ണാടി അവളോട് പറഞ്ഞു. ഇനി നീ അവക്രമായി നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വളവില്ലാതെ. കൈകൾ രണ്ടും മുന്നിലേക്ക് തൂക്കിയിടുക. പക്ഷേ നിന്റെ മുഖം ചരിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. നെഞ്ച്, വയർ, ഏറെ തവിട്ടുരാശി കലർന്ന ഉടൽ എല്ലാം മുഴുവനായി എനിക്ക് അഭിമുഖമായി തന്നെ വയ്ക്കുക. പക്ഷേ ഇരു കാലുകളും കാൽപാദങ്ങളും ചരിഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ. കഴിയുമെങ്കിൽ ഇരു കണ്ണുകളും കൊണ്ട് വേണം നീ എന്നെ നോക്കേണ്ടത്. മൂക്കിനപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇടതു കണ്ണ് എത്തി നോക്കട്ടെ. ചുവരിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക. ഇപ്പോൾ നിന്റെ തൊലിയടർന്ന ഉടൽ അല്ല, നീയും ഒരു ചിത്രമായി, ചരിത്രാതീതമായ ഒരു ചിത്രം. ഒറ്റമുറിവ്. ചന്ദ്രമുഖി എന്ന് അവൻ തോളിൽ തട്ടി വിളിച്ചതും അവൾ അവൻ്റെ തോളിലേക്ക് ചാഞ്ഞതും നില തെറ്റി തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞു. ഒരു കൈതമുള്ളിലോ കൈതക്കാലിലോ തടഞ്ഞു നിൽക്കാതെ നേരെ. എന്നിട്ടോ ഒന്ന് മുങ്ങിപ്പൊങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ടു ഊർന്നുപോയ അവളുടെ ഉടുതുണിയുമായി അവനിരിക്കുന്നു മരക്കൊമ്പിൽ, ഓടക്കുഴലുമായി. ഒന്ന് മുങ്ങി നിവർന്നപ്പോഴേക്കും താൻ പിറന്ന 60 പോയി മറിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് വിഷാദിച്ചു അവൾ ആ നേരം. എന്തെന്നാൽ കാർകുഴൽ കൊണ്ട് മാറുമറയ്ക്കാനും ഓടക്കുഴലിൽ അവൻ പാടുന്ന സ്തനവർണ്ണന കേട്ട് കോരിത്തരിക്കാനും കാളിന്തിയിൽ എന്ന വണ്ണം നീന്തി തുടിക്കാനും കള്ളക്കണ്ണെറിഞ്ഞും മന്ദഹാസം ചൊരിഞ്ഞും മരച്ചോട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ആട തായോ എന്ന് കൊഞ്ചി പറയാനും അവൾ മറന്നു കളഞ്ഞു. അതും പോരാഞ്ഞ് ആട ഇരക്കാതെ പാട്ട് കേൾക്കാതെ അതാ പോകുന്നു അവൾ, ഇല കൊഴിച്ച ഒരു മരമെന്ന പോലെ നഗ്നയായി. മുൾക്കൈത വരിഞ്ഞ മുറിവും അതിലൂറുന്ന ചോരയുമാണ് അവളുടെ ഉടൽ മൂടുന്നത്, പട്ടുപോലെ തൊടുത്തത്. അതാ പോകുന്നു നഗ്നമായി നെടുകൈ പിളർന്ന ഒരു ഒറ്റമുറിവായി അവൾ. And some of her other works are the Penguin Anthology of Contemporary Women Poets in Their Own Voices from 1993, edited by Arlene R.K. Zaid. She also appears in the Oxford Anthology of Modern Indian Poetry from 1994, edited by Vinay Darwakar and A.K. Ramanujan. In the Penguin New Writing in India from 1994, edited by Aditya Bell. And David Nichols' Signatures, 100 Indian Poets, edited by Mr. Sachidanandan. And then Yug Spandan, Samakalin Malayalam Kavitka Visashank by Sahitya Akademi. And she's also shared space in Before the Ganges Flows into the Night, which is an anthology of 50 Indian poets from 3 Indian languages translated into Swedish
under the Indo-Swedish Translation Project in Stockholm in 2010, Interior Decoration Poems by 54 Women from 10 Languages in Women Unlimited, Kali for Women in 2010. And she's been quite distinguished, honored with the Kunjapilla Smaraka Award in 1991, the Udaya Bharati National Award for Poetry in 1994, the HRD Fellowship in 1995. She just keeps winning prizes. And the first Kamala Suraya Award instituted by Kamala Suraya Trust for Savitri Rajivante Kavithakal in 2010. Our next poet is Anil Boro. Good afternoon, poets from different parts of the world and poets from Malayalam and poets from different Indian languages. For my part, I've come from 5,000 kilometers, covering a distance of almost 5,000 kilometers. It's a land called Assam, and I write in a language which is an indigenous language of Assam, and that language belongs to the Tibeto-Burman language family. The first poem is, I'll read 2 poems in English which has been given here, and 2 in my own language to give a feel of my language. The stone deity at Delphi. The stone deity at Delphi, atop the high mountain, atop the city of the ancient deities, the tourists frolic and jostle, where its bits of stone has a story to unfold. The tale of the past unearthed, here the ancient deities stand now as pieces of that stone. Ask the stone deity what lies in your fortune, an oracle of your present and future. Stand beside Apollo, he will kill Pythia and bless you with promises divine. Tell a tale, O stone deity, tell a tale of the past. The tourists frolic and jostle here, where each piece of stone has a story to unfold. Here as I stand, the ancient deities tell the stories of their past, as the stone statues of Kasamari and Dimapur tell the glories of your past. Here, the ancient deities stand now as pieces of that stone. Here in your land, the ancient deities get reincarnated in the temples. Tell a tale, O stone deity. ഉയരമാർന്ന പർവ്വതത്തിനു മുകളിൽ പുരാതന ദേവതയുടെ നഗരത്തിനും ഉയരെ സഞ്ചാരികൾ തട്ടിക്കുലുക്കി ഉല്ലസിക്കുന്നു. അവിടെ ഓരോ തുണ്ടുകല്ലിനും ഒരു കഥ പറയാനുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ മരിച്ച കല്ലുകൾ പോലെ നിൽക്കുന്ന പുരാതന ദേവതകളുടെ പൂർവ്വകാലം വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന കഥകൾ. കൽപ്രതിമയോട് ചോദിക്കുക, നിന്റെ ഭാഗ്യത്തിൽ എന്തുണ്ട്? ചോദിക്കുക, അവൾക്ക് എന്ത് പ്രവചിക്കാനുണ്ട്? വർത്തമാനത്തിൻ്റെയും ഭാവിയുടെയും നിനക്കുള്ള വെളിപാട്. അപ്പോളയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുക, അദ്ദേഹം പൈത്തിയെക്കൊണ്ട് നിനക്ക് ദിവ്യമായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ തരും. ഒരു കഥ പറയൂ, ഒരു കഥ പറയൂ, ഓ കൽപ്രതിമ, ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ ഒരു കഥ പറയുക. സഞ്ചാരികൾ തമ്മിൽ തട്ടിക്കുലുക്കി ഉല്ലസിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഓരോ കൽത്തിൽ നിന്നും ഒരു കഥ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാനുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ പുരാതന ദേവതകൾ അവരുടെ പൂർവ്വ കഥകൾ പറയുന്നു. ഫാൻ ഫിക്ഷൻ എഴുത്തുകാരനായ കസാമാരിയുടെ കഥകളിലും നാഗാലാൻഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമായ ഭീമാപുരിയിലെയും കൽപ്രതിമകൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പുരാതന ദേവതകൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പുനർജനിക്കുന്നു. ഒരു കഥ പറയുക, അല്ലയോ കൽ ദേവതേ, ഒരു കഥ പറയുക. Incredible network of creative energy, right? Coursing through Chinchu, reading translations into Malayalam,
triangulating with English on the screen as we listen to Assam from Anil. It's amazing. So Anil was born in 1961, and he's currently an associate professor in the Department of Folklore Research at Gauhati University in Assam. And he is a poet, a critic, and a translator, and he's deeply engaged in teaching and researching folklore. He writes in Bodo, English, and Assamese. Anil came out with his publication, a collection of essays, in 1988 titled Adunik Boro Sahitya. His first poetry collection, San Moakangari Samang, sorry Anil, was published in 1992, and he published his first book in English titled Flute and Harp in 2002. He also edited and translated Bodo poems into Assamese in Sepungi Denku, Bodo short stories into Bangala in Bodo Suti Golpo, and Kakborok folk songs and poems in Kakborok Subang Medi Aur Kurtai. Anil's major poetry collections are Angni Gamyao Dwijlang in 2008, Delphini Ontai Mudwa Arwa Gubun Gubun Kontai in 2010, Kontai Bihong, edited in 2011. And his major essay collections are Boro Thunlaini Mohor Ar Musri in 1992, Boro Thunlai Arwa Haramu in 2002, Surja Sifang in 2002, and he wrote Folk Literature of the Bodos in 2001, Flute and Harp in 2002, and a History of Bodo Literature in 2011, all in English. First of all, a poem that is dedicated to language itself, if you like, to Saraswati. And I will read it in my language, in Hebrew. Here's the translation. השפה אומרת, השפה אומרת, מאחורי השפה עומדת שפה. שפה היא עקבות, עקובים משם. השפה אומרת, שמע, עכשיו. אתה מקשיב? היה פה הד. קח את השתיקה ונסה לשתוק. קח את המילים ונסה לדבר. מעבר לשפה, השפה היא פצע שממנו ניגר וניגר העולם. השפה אומרת, יש, אין. יש, אין. השפה אומרת, אני. השפה אומרת, בוא, נדבר אותך. בוא, נמשש אותך. בוא, תגיד שאמרת. ഭാഷ പറയുന്നു. ഭാഷ പറയുന്നു, ഭാഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഭാഷയുണ്ട്. ഭാഷ പാട് വീഴ്ത്തപ്പെട്ട അടയാളങ്ങളാണ്. ഭാഷ പറയുന്നു, ശ്രദ്ധിക്കൂ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഇവിടെ മാറ്റുലി ഉണ്ടായിരുന്നു. മൗനം ഭജിക്കൂ, മൂകനാകൂ, വാക്കുകളെടുക്കൂ, സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. ഭാഷയ്ക്കപ്പുറം ഭാഷ ഒരു മുറിവാണ്. അതിൽ നിന്ന് ലോകം ഒഴുകി ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭാഷ പറയുന്നു, ആണ്, അല്ല, ആണ്, അല്ല. ഭാഷ പറയുന്നു, ഞാൻ. ഭാഷ പറയുന്നു, വേഗമാകട്ടെ, നമുക്ക് നമ്മെ സംസാരിപ്പിക്കാം, നമുക്ക് നമ്മെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കൂ, നിങ്ങളെ തൊട്ടറിയട്ടെ, വേഗം പറയൂ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. And I want to dedicate it to my grandparents' family that were murdered in the Holocaust. I wanted to understand these people that did it in human terms, however distorted, because what happened in the Second World War by the Nazis was a human option, and we shouldn't forget it. These were not monsters, they were people, which means this is a human option, and if we are not conscious of it, it can always erupt again. So I gave the mic in this poem to an ex-SS officer, and we sit, let's say, in some Bavarian beer parlor, and that's what he says. One more phrase that I maybe need to explain, Arbeit macht frei. This is German for work sets you free. This was an inscription that was on the gate to Auschwitz. Of course, nobody worked there. A glass of beer. The perfect murder has no reasons, he said. The perfect murder needs only a perfect object.
as it was in Auschwitz. Not the crematoria, of course, but as it was afterwards, outside working hours. And he fell silent, looking at the froth on the beer and taking a sip. The perfect murder is love, he said. The perfect murder doesn't require anything perfect, just except giving as much as you can. Even the memory of gripping the throat is eternal. Even the howls that rocked my hand, even the peace that fell like a grace on cold flesh, even the heel of the boot awakens another eternity. Even the silence, he said, looking at the froth. True, a decent Arbeit macht frei, but a perfect murder doesn't spill a drop. Like the lips of a child, he explained, like sand and froth, like you, listening, sipping and listening. ഒരു കോപ്പ് ബിയർ. കുറ്റമറ്റ കൊലപാതകത്തിന് കാരണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല, അവൻ പറഞ്ഞു. കുറ്റമറ്റ കൊലപാതകത്തിന് കുറ്റമറ്റ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രം മതി. ഓൾഷ്വിറ്റ്സിനെ പോലെയല്ല, ക്രീമറ്റോറിയം ആയിരുന്നില്ല തീർച്ചയായും. അതിനുശേഷം അതായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. അനന്തരം അവൻ മൗനിയായി ബിയറിലെ നുരയുന്ന കുമിളകളിൽ നോക്കി കുറേശ്ശെ നുണഞ്ഞു. കുറ്റമറ്റ കൊലപാതകം സ്നേഹമാണ്, അവൻ പറഞ്ഞു. കുറ്റമറ്റ കൊലപാതകം കുറ്റമറ്റതൊന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്രയും ഒഴികെ. കഴുത്ത് ഞെരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മ പോലും അനശ്വരമാണ്. എൻ്റെ കൈകളെ താരാട്ടിയ ആ നിലവിളികൾ അനുഗ്രഹം പോലെ. തണുത്ത മാംസത്തിൽ വീണ ആ മൂത്രം പോലും, ഒരു ബൂട്ടിൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റി പോലും മറ്റൊരനശ്വരത ഉണർത്തുന്നു. മൗനം പോലും, അവൻ പറഞ്ഞു കുമിളകളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് ശേഷമായിരുന്നു, തീർച്ചയായും ക്രിമറ്റോറിയത്തിലല്ല, ജോലി സമയത്തിന് ശേഷം പുറത്ത്. ശരിക്കും അന്തസ്സുള്ള ഒരു ജോലി നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരു കുറ്റമറ്റ കൊലപാതകം ഒരു തുള്ളി പോലും തുളുമ്പിക്കളയില്ല, അവൻ വിശദീകരിച്ചു. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നെന്ന പോലെ, മണലും കുമിളകളും എന്ന പോലെ, ബിയർ നുണഞ്ഞ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെപ്പോലെ. That was Amir. And Amir Or was born in Tel Aviv in 1956. He's the author of 11 volumes of poetry in Hebrew. His latest books are Heart Beast in 2010, Prophecy of the Madman, 2012, great title, and Lute, selected poems from 1977 to 2013. His poems have been translated into more than 40 languages and have appeared in poetry journals, anthologies, as well as 18 books in Europe and America. Among them are Poem and Day from Daedalus in 2004 and 2006, respectively, The Museum of Time from Art Arc in 2009, in Dutch, in Azul Press in 2012, Miracle Milagro in Spanish and in English from 2011, Lute in Serbian from Archipelago Press in 2012, and then in 2014 in Serdin and in Turkish. Le Musée du Temps, the editions came out in 2013, Let's Speak You in English, Romanian, and Hebrew in Contemporary Literature Press from 2014, and Kritya-Poetry in Italian from Milan in 2014. He studied philosophy and comparative religion at the Hebrew University in Jerusalem. He taught at his alma mater at Helicon Poetry School, as well as at universities in Israel, Europe, the US, and Japan. He's published numerous essays on poetry, classic studies, and comparative religion. He's translated 8 prose and poetry books into Hebrew, including the Gospel of Thomas, stories from the Mahabharata, and Limb Loosening Desire, which is an anthology of erotic Greek poetry. More of his translations from ancient Greek were awarded the Culture Minister Prize. In 1990, he co-founded the Helicon Poetry Society, and he later served as its chief editor and artistic director. He initiated and developed its various projects, including Helicon's Poetry Award and its series of poetry books, the Sha'ar International Poetry Festival, and the Hebrew Helicon
the Helican Hebrew Arabic Poetry School. Or is the recipient of Israeli and International Poetry Awards, including the Pleiades Tribute in 2000 for having made, quote, a significant contribution to modern world poetry, end quote. He's received a Fulbright Award for Writers, the Bernstein Prize, the Levi Eshkol Prime Minister's Poetry Prize, the Numi Literary Prize in 2010 of the Titovo Poetry Festival, the Wine Poetry Prize of 2013 of the Struga Poetry Evenings, and the Stefan Mitrov the Jubisa Award in 2014 of the Budva City Theater. He was also awarded several poetry fellowships, among them fellowships from Iowa University, the Center of Jewish Hebrew Studies at the University of Oxford, the Literarische Colloquium of Berlin, the Heinrich Boll Foundation, Ireland, and the Hawthornden Castle, Scotland. He currently serves as editor of the Katuv Poetry Series, as national editor of the international poetry magazines Atlas and Blesak, as a national coordinator for the UN-sponsored UPC venture Poets for Peace, and he's a founding member of the EACWP, which is the European Association of Creative Writing Programs, and of the International Circle of Poets, and of the WPM, the World Poetry Movement. It's a lot. I can hardly read it. Amazing list of accomplishments. Over there now. Thank you so much. That was beautiful poetry. And thank you to Malavika for reading it in Malayalam. Our next poet is going to be Nesha Yashin. Hello. The first poem I will read is a poem I wrote long ago when the Berlin Wall fell those years. I'm living in a divided city, in Nicosia, in Cyprus, and it was the times that only cats and birds could cross this dividing line. And later on, I was going from one side to the other side, changing free aeroplanes, the longest 50 meters in the world. So this poem is called Unsent Letters. And I'll read the two parts one after the other, the two poems one after the other, because they are part of the same group, okay? Sesini alıp gittin ve bakıp durdum boşluğuna. Ayak izlerin silinmedi sevmenin yollarında. Düpedüz yalnızlıktı bıraktığın, yalnız değilsin desen de. Hala büyümedim ben, aşk bebesiyim. Düşlerim yeni yetme kız çocuğu. Herkes uyurken geleceğim yalın ayak. Aynı şehirde duvarlar keser yolumu. Koşup sarılmak için karşıda bekle. Çünkü bir kuştur aşk. Peki ya sen, bir erkek nasıl sever? Bütün gerekliliklerin üstüne basıp gelir mi? Tepeden tırnağa aşk. Geçit yok yola çıksan da, komutan emretmeden olmaz. Bir şairi sevme diyecektim, ateşin susturdu beni. Aşk bir vatan hainidir. Sana ulaşsam orada mısın, Akdeniz'de bir adada? Oradayım ben de. Aşkı bölsen aşk çıkar. İstemem bağımsız federal bile. İki ayrı hücrede sessizce sevmek. Bu bir ihanettir isyanın kucağına. Bu gece yıldızlara baktım hep. Sen de bakarsın diye belki. Ulaştı randevu haberim. Bir başka ülkede bir başka zaman. Ama ben bekleyemem ki. Zaman atlı sarı yılan kıvranır durur içimde. Ertelenmez özlemlere düştüm. Hemen görmeliyim seni. Herkese söyleyeceğim seni sevdiğimi. Barikattaki polislere bile. Herkese söyleyeceğim yasak adını. Yürüyüp geçeceğim sonra bir kedi kılığında. Bekle beni, kucağına al. Türkçe miyav diyeceğim sana. അയക്കാത്ത കത്തുകൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ബൈ ഇന്ദിര സിദ്ധാനന്ദൻ. നീ നിന്റെ ശബ്ദം എടുത്തുകൊണ്ട് പിരിഞ്ഞുപോയി.
ഞാനോ നിന്റെ ശൂന്യമായ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നു. സ്നേഹത്തിൻ്റെ വഴിത്താരകകളിൽ നിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ മാഞ്ഞു പോയിരുന്നില്ല. തിളങ്ങുന്ന ഏകാന്തതയാണ് നീ ശേഷിപ്പിച്ചു പോയത്. വേദിയിൽ പോലും നീ തനിച്ചല്ല. സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശിശുവാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് ഇനിയും വളരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് എനിക്ക്. എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ നഗ്നപാതയായി ഞാൻ വരും. എൻ്റെ വഴിത്താരയ്ക്ക് കുറുകെ ചുമരുകൾ തീരുന്നിടത്ത് എതിർദിക്കിൽ ഓടിവന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുവാനായി. സ്നേഹം ഒരു പക്ഷിയാണല്ലോ. അതെ, നീയോ? എല്ലാ കടപ്പാടുകളും മറന്ന് ഒരു പുരുഷന് എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാനാകും? അവൻ തലതിരിഞ്ഞു വരുമോ? നിങ്ങൾ പ്രയാണം തുടങ്ങുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒരു പിടിപാടുമില്ല. ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു, ഒരു കവിയെ പ്രണയിക്കരുത്. നിന്റെ ചൂട് എന്നെ നിശബ്ദമാക്കി. പ്രണയമെന്നത് ഒരു ദേശീയ ഒറ്റുകാരനാണ്. ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ നീ അവിടെയുണ്ടോ? മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലെ ആ ദ്വീപിൽ. നിനക്ക് സ്നേഹം വിഭജിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഉയർന്നു വരും. സ്വതന്ത്രമാണെങ്കിലും സംയുക്തമാണെങ്കിലും എനിക്ക് അത് ആവശ്യമില്ല. നിശബ്ദമായി വ്യത്യസ്തമായ അറകളിൽ ഇരുന്ന് പ്രണയിക്കുക. നിയമനിഷേധകരായ ഒരു തലമുറയുടെ ചതിയാണിത്. Not to bore you with Turkish all the time. This one is called the Pendulum of Love, and it's a love poem, a love triangle, but it makes also political allegories. I mean, I didn't intend it, but usually with my poems, when I talk about the relationship of the two, they make political allegories. The pendulum of love. You divided me, breaking up as I bled in the middle of the night. The bridges of my inner city collapsed. Eleni was a paper woman, a speck of pain, a little sadness, and the simple story of womanhood. You were a pendulum of love, touching her, touching me. Then you stopped at her, the choice of defeat, whereas the spell was in motion. You came and went to her, to me, hurting with each touch. You divided me. You stabbed me with your pain like a knife. Then you mourned my death. I'm looking at your eyes. To what faraway land have they gone? You, the drop of love flowing to me. It is finished, you say. Then let barbed wire fall in between. I'm looking at your empty space, the aching echo of your orphaned love. There is never a winner in this war. Eleni, a ruin, worse than I. To love, I have also loved many men, and still do. The miracle is elsewhere, this city beyond loving, the night I have found you inside me. Talking of separation, I suddenly realized how deep your presence. As I sighed, fires began in every cell. I remembered I did have a past. I remembered I am in a world in the night as naked in her pain. Now I think everything is a lie. A divided city still reaches itself. I am asleep in my grave. You throw handfuls of betrayals on me. I'm waiting for that moment to arrive and everything to change, for your arms to embrace me. And everything is a game, you see. Forgive me, my love, forgive me. The city awakes and everything flows as it should be. Cars and the tomorrow of life to be continued. I wake into insanity and look at the time you have vacated to the hurtful words dangling in mid-air. Who cares what is being lived in this house at this moment? I have raked the years and the sky is bleeding. I am looking for the music I have lost in our body. Love is fiction. That's what they will say. Everyone can talk, and this is on everybody's head. Yet how strange. I am dying alone with the poison I have tasted.
A rare flower withers by my side. I am waiting as though everything will change. Forgive me, my love, forgive me. In this world I have chosen you, paying the price in disgrace. How far, how distant was that look? The wall of bloody wars in front of your eyes. How very true were your words. I was just like other women as my soul crushed into your eyes, as it tore apart, as my skin ached. I hear the thunder of those unyielding words. I am not a beetle to be destroyed. Inside I am so vast, so deep. How strange, the purification of oneself with the violence of sorrow. Am I so innocent? Maybe not. Who knows how I must have hurt you for you to crush me and walk away like this. With Chinchu reading the Malayalam translations. Nesha was born in 1959 in Cyprus. She studied sociology at the Middle East Technical University in Ankara, and she is a well-known poet and widely read on both sides of divided Cyprus. She's published 6 volumes of poetry: Hyacinth and Narcissus in 1979, Tears of Wars in 1980, Doors in 1992, The Moon is Made of Love in 2000, Chambers of Memory in 2005, Selected Poems in 2008. She also wrote a novel titled Secret History of Sad Girls in 2002, and a nonfiction book titled Remembering Through Poetry in 2013. She's received the Antheus Pyrrhides Award in 1998, among others, and her poetry has been translated into more than 20 languages, published in literary magazines and anthologies. She's participated in poetry festivals and readings around the world, and directed and presented a literary program called 41st Room at CYBC Radio from 1992 until 2007, and the program Peace Garden from 2001 to 2003 at Radio Astra, A-S-T-R-A. Nesha writes weekly columns for Burgun newspaper in Turkey and Yeni Düzen newspaper in Cyprus. She also teaches languages and literature at Turkish Studies Department of the University of Cyprus. Our 5th and final of these distinguished poets gifting us with this beautiful verse is Sachidanandan. Thank you, Kritya. Thank you, Rati, for having me here. Particularly because I could meet some of my great poet friends from abroad and from India. There is Ingrid here, and Amiror, and Sudeep, and quite a lot of my own friends in Kerala. Read a few short poems. It's already late. I won't delay you further. Vikku വൈകല്യമല്ല, ഒരു സംസാര രീതിയാണ്. വാക്കിനും അർത്ഥത്തിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ചില മൗനങ്ങളെയാണ് നാം വിക്കെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വാക്കിനും പ്രവൃത്തിക്കുമിടയ്ക്കുള്ള മൗനങ്ങളെ മുടന്ത് എന്ന് വിളിക്കും പോലെ തന്നെ. ഭാഷയ്ക്ക് മുമ്പാണോ വിക്കുണ്ടായത്, അതോ ഭാഷയ്ക്ക് ശേഷമോ? ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രാദേശിക വ്യതിയാനമാണോ വിക്ക്, അതോ സ്വയം ഒരു ഭാഷയോ? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞർ വിക്കുന്നു. ഓരോ കുറി വിൽക്കുമ്പോഴും നാം അർത്ഥങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് ഒരു ബലി നൽകുകയാണ്. ഒരു ജനത ഒന്നിച്ചു വിൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മാതൃഭാഷ വിക്കാകുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടേത് എന്ന പോലെ. മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവവും വിക്കിയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ വാക്കുകളും ദുരൂഹമായത്. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മുതൽ കൽപ്പനകൾ വരെ എല്ലാം വിക്കുന്നത് കവിതയെപ്പോലെ. ഭ്രാന്തന്മാർ. ഭ്രാന്തന്മാർക്ക് ജാതിയോ മതമോ ഇല്ല, ഭ്രാന്തികൾക്കും. നമ്മുടെ ലിംഗവിഭജനങ്ങൾ അവർക്ക് ബാധകമല്ല. അവർ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പുറത്താണ്. അവരുടെ വിശുദ്ധി നാം അർഹിക്കുന്നില്ല. ഭ്രാന്തരുടെ ഭാഷ സ്വപ്നത്തിൻ്റേതല്ല, മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റേതാണ്.
അവരുടെ സ്നേഹം നിലാവാണ്. പൗർണമി ദിവസം അത് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവർ കാണുന്നത് നാം കേട്ടിട്ടേയില്ലാത്ത ദേവതമാരെയാണ്. അവർ ചുമൽ കുലുക്കുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അദൃശ്യമായ ചിറകുകൾ കുടയുമ്പോഴാണ്. ഈച്ചകൾക്കും ആത്മാവുണ്ടെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. പുൽച്ചാടികളുടെ ദൈവം പച്ച നിറത്തിൽ നീണ്ട കാലുകളിൽ ചാടി നടക്കുന്നു എന്നും. ചിലപ്പോൾ അവർ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോരയൊലിക്കുന്നത് കാണുന്നു. ചിലപ്പോൾ തെരുവിൽ നിന്ന് സിംഹങ്ങൾ അലറുന്നത് കാണുന്നു. ചിലപ്പോൾ പൂച്ചയുടെ കണ്ണിൽ സ്വർഗം തിളങ്ങുന്നത് കാണുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ അവർ നമ്മെപ്പോലെ തന്നെ. എന്നാൽ ഉറുമ്പുകൾ സംഘം ചേർന്ന് പാടുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമേ കേൾക്കാനാവൂ. അവർ വായുവിൽ വിരലോടിക്കുമ്പോൾ മധ്യധരണ്യാഴിയിലെ കൊടുങ്കാറ്റിനെ മെരുക്കിയെടുക്കുകയാണ്. കാലമർത്തി ചവിട്ടുമ്പോൾ ജപ്പാനിലെ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിക്കാതെ നോക്കുകയും. ഭ്രാന്തരുടെ കാലം വേറൊന്നാണ്. നമ്മുടെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് അവർക്കൊരു നിമിഷം മാത്രം. 20 ഞൊടി മതി അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിലെത്താൻ, 6 ഞൊടി കൂടി ബുദ്ധനിലെത്താൻ. ഒരു പകൽ കൊണ്ട് അവർ ആദിയിലെ വൻ വിസ്ഫോടനത്തിലെത്തുന്നു. ഭൂമി തിളച്ചു മറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ എങ്ങുമിരിക്കാതെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഭ്രാന്തന്മാർ നമ്മെപ്പോലെ ഭ്രാന്തന്മാരല്ല. That happened in June 2013. Most of you know that. There is now Erdem Gunduz, who is a great dance choreographer, is now known as a standing man. There was a park where demonstrations were banned in Istanbul, in Gezi Park, where Erdem Gunduz came alone and stood for 8 hours continuously without moving. And hearing about this through the Facebook and other kinds of social media, hundreds of people came to the park and they stood there breaking the proscription of the ban by the police. And the police could not do anything because they were not shouting slogans, they were not even moving. That's the first incident. From this I am also trying to create a metaphor for poetry. And the second is another protest demonstration that happened again in Turkey, in Taksim Square, where a couple came, and that was another place where demonstrations were banned. A couple came and stood there kissing, and hearing about it, hundreds of couples came and stood there kissing for quite some time. I should be embarrassed or happy to say that these poems have directly or indirectly inspired quite a few struggles in Kerala in the recent years, and some of them have acknowledged their debt to these poems. There was a standing struggle for protecting the Sahya Mountains, the ecology of the Sahya Mountains. Another is going on of the tribal people, and there was something called the Kiss of Love, which was against moral policing in Kerala. But these poems were written long ago. I mean, not long, but last year in December. നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നു, നിശ്ചലം, നിശബ്ദം, പ്രകടനങ്ങൾ നിരോധിച്ച പാർക്കിൽ. അയാൾ എങ്ങും പോകുന്നില്ല, എങ്ങോട്ടും വരുന്നില്ല. അയാളുടെ മുന്നിലൂടെ ലോകം കടന്നു പോകുന്നു, അയാളുടെ പിന്നിലൂടെ കാലം കടന്നു പോകുന്നു. രണ്ടിനുമൊത്ത നടുവിൽ അയാൾ കൊടിയില്ലാതെ, മുദ്രാവാക്യങ്ങളില്ലാതെ, നിശ്ചലം, നിശബ്ദം, പ്രകടനങ്ങൾ നിരോധിച്ച പാർക്കിൽ. സൂര്യൻ നീങ്ങുന്നതിനൊപ്പം ലോകം നീങ്ങുന്നു. ഒരാൾ 100 ആളാകുന്നു, 100 ആൾ 1000 ആളാകുന്നു. അവർ നിൽക്കുന്നു, കീശയിൽ കൈയിട്ട്, വെറുതെ, നിശ്ചലം, നിശബ്ദം. ഇത് ഒരു രാജ്യമാണ്. അനീതിയോട് എതിരിടുന്നൊരു രാജ്യം, സ്വേച്ഛാധിപതികൾക്കെതിരെ നിലയുറപ്പിച്ച ഒരു രാജ്യം, ഭാവിയുടെ തിളങ്ങുന്ന ഒരു തുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നു, നിശ്ചലം, നിശബ്ദം. സൂര്യൻ അയാളെ ചുറ്റുന്നു. നിരോധിച്ച ഒരിടത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് കവിത.